Karibu rĩngĩ mũthikĩrĩria wakwa ngwĩhoka ũrĩ o thayũ okorwo ũrathikĩrĩria ũrĩ niĩ ndĩ thayũ. So in this episode nitũgwĩka fusion ya ndereti cikoretwo cigĩthiĩ na mbere to understand maũndũ merĩ matatũ megiĩ ũteti. Tũingĩre ndereti-inĩ na tũkũhingũrĩrwo nĩ ndereti ĩrarĩ kũrĩa kwa Rikiratha. Standby ndĩ na akina Nderitu Waihũra mena mũndũ gwĩtwo Professor Kagwanja. It will be a great discussion. So ndũgathiore mĩtambo, tũthiĩ o ũguo tũhutĩtie snippets o ũguo tũthomete, ndũkahutie mĩtambo. Siasa inyitire thing'a atĩa Kimani atiriri na tutukanie nginya na ici cia Gachagua nake ũhoro wĩgiĩ kĩamba nĩ ũrarehe thĩna tondũ ndĩronire nginya Murkomen akĩra Rigiji ndagecirie igũrũ rĩa watho na nĩ ekũgĩrwo na rĩu Rigiji agĩcokia ira akiuga akorwo he mahĩtia njĩkĩte mũkĩngĩre katugire siasa-inĩ gĩthemba gĩkĩ Kimani tondũ nĩ kuonania hatirĩ rĩu nĩ amuga no retreat no surrender ndĩrona tarĩ ho tũkinyĩte na thaa ici nginya andũ a opposition makiuga atĩrĩrĩ tarĩ Gachagua rauga atĩrĩrĩ niĩ heanirwo ngamĩeri 3 ngoro itarĩ muoyo if anything happens na gũtikayo ũndũ ũkũ happen na mĩeri 5 twambĩrĩria kwaria then nĩ bũrũri ũrĩkũ tũrarĩra kĩ. Okay, maina andũ matiendete ma na gũtinda tũkĩhe andũ maĩ koragwo kũhũra maĩ na ndĩrĩ, and that is the truth by the way. Maya mbere ũndũ wa mbere gũkuonia andũ matiendete mathiĩ ũthome kĩrĩkanĩro. Mutha arutire andũ ũkombo-inĩ Egypt na amarutire na kũmonia hinya wa Ngai, akĩringa ciama andũ makĩmwĩtĩkia makiumagara. Nũĩ makinya werũ-inĩ nĩ mathondekete komiti iko ũrĩa megũcoka kũrĩa marutĩtwo na ndagĩka ya mũico Ngai abindirwo kũnina komiti kau ka Dathani na Kora tũkĩrĩ gakĩmerio makĩmerio na arĩa matigarire Mutha akĩrwo ĩra andũ aku moe hiũ gũtirĩ ũmwe waregania ũgwĩka te ũgũtigara ũmũthĩ. Jesu mũhonokia wa andũ okarĩ andũ aya amahe marĩ na akĩmera manĩwe kamũkũra ndagĩka ya mũico nĩo mathire makĩra Herode na Pilato mũndũ ũmenya ũrĩa ereguo rĩu tũkĩrĩte mũmuohe mũtũrekerie mũici witũ. That's a good point to start on na kwamba gwĩtĩkĩra atĩ andũ matiendete ma na ti enjeri a ma tondũ korwo nĩ matwethaga na hinya ũguo tũngĩrĩ twa thama mathĩna-inĩ mangĩ tũtũraga namo na nĩwona oteo na history nĩ ra prove kuma hĩndĩ ona ya Jesu andũ maregire ma makiuga na kaba tũhe mũici. Niki gĩtũmĩte tũticenjagia mentality ĩno rĩ ya gwendaga gũkorwo na mũici hĩndĩ ciothe. Ti hĩndĩ twanjia rwĩmbo rũrũ na rwa siasa nĩ rũkũrũ rwanjirie tene, ti hĩndĩ twanjia kũnegena nĩ ateti na ũteti tũtũirĩre rwĩmbo rũrũ. Niki tondũ nĩ twaregire mao ĩrĩa yerirwo atĩ the truth shall set you free, tondũ nĩ twamĩregire rĩ then gũtirĩ rwĩmbo rũngĩ tũngĩtũra tũinaga mĩaka yothe tiga rwĩmbo rwa ũkombo o nginya rĩrĩa tũkenda kũrora ma ĩrĩa twaregire o ĩrĩa Jesu ũkĩte nayo tũkĩmĩrega tũkiuga kaba mũitũ. I think by the rũgano rũu rwarĩ symbolic basi ũguo andũ maugire tũhe mũitũ woe mũhonokia symbolic. It's very symbolic. Reke tũthiĩ na mbere. Now ithuĩ athomi a maũndũ megiĩ ũteti-rĩ na andũ arĩa tũkoragwo tũgĩthoma na tũkamenya ũrĩa history ĩkoragwo yũkĩte ĩkĩonanagia rĩ andũ matirĩ matuĩka interested na kũmenya ma no ũcio nĩguo thĩna ũrĩa mũnene mũno wa politics. Andũ meciragia Kenya yathagwo nĩ Asudi a Murkomen a Farouk Kibet. No, bũrũri wathagwo nĩ gĩkundi kĩho gĩa atumia na athuri shadowy figures mathomeire maũndũ maya mothe. Acio nĩo maikaraga thĩ na Gachagua hwainĩ arĩkania na arata ake agakuya na arĩa angĩ
Ruto arekania rabaruku na andũ arĩa angĩ nĩ kũrĩ andũ ikaraga nao thĩ very learned and whose work nĩ kũrora patterns na gwĩka research, makarora nĩ moĩ ngina gatagatĩ kao kwĩna andũ ngina metagwo cognitive scientists. Andũ meciragia atĩa, nĩkĩ kĩ-influencaga ũrĩa andũ mekaga decisions. Maũndũ macio macokanĩrĩrio rĩ, ithuĩ tũmonaga na gũkũ mbere magĩkĩka nĩ ateti, no tũtikoragwo concerned na kũmenya ndeto ici ciumire kũ, citagwo narrative. Waigua rĩrĩa mayeherio replaceagwo na kĩndũ gĩtagwo narratives, na narratives ici rĩ nĩ gũthondekwo cithondekagwo. No igua nĩ gũkoragwo na gĩikaro kĩrĩa kĩa andũ, even cognitive scientists, andũ mohĩgĩrĩire mĩcirĩrie itũ ya ithuĩ Wanjikũ, andũ mamoĩ ũrĩa mangĩtũ provoke twĩcirie in a certain way. So tũreciria nĩ ithuĩ tũremĩkĩra decision, that the decision is coming, na ithuĩ tũgokĩra tene gũtua matua, but we've been programmed twĩcirie on a certain way. Meciria maitũ matikaume on a certain radar kũringana na narratives ũrĩa maracithondeka kũringana na narrative yao. Koguo ona ũgĩthire mwe gũtua matua ũgĩra nĩ matua makũratua, you are under someone else narrative. Tell the truth. Remember, the truth shall set you free, and whenever you are free, then you can make a real decision, true decision. Neo Wanjikũ atũiretereire rĩrĩa narĩ mũthenya ũmwe aka make decision yama for once, because so far tutuirio ni the political narratives. Neo ikarire gĩtĩ kĩama kĩtũthi na mbere. Wanyita nao tuciragia andũ macokagĩra mahĩtia. By the way, nĩ ũndũ it's in their nature gũcokera mahĩtia. What if it is a strategy? Haya, Ruto nĩ oĩ kĩrĩa kĩamũtuire president nĩ kũhũrwo nĩ Uhuru. Who knows, na gĩkũ kĩnjohere ndauga tondũ no ngũrumwo na no nguga tondũ niĩ nditigĩrĩte kwaria ma. Who knows kana Gachagua magerio maya mothe aragererio nĩ gwakwa arakwo. Nĩguo akinya handũ atuĩke nĩwe mũnene, o rĩrĩa kwĩkaine rĩrĩa akarũgama ndakagĩa kura cia Western, ndakagĩa kura cia Nyanza, ndakagĩa kura cia Coast, akagĩa kura cia Kĩrĩma, agakũgĩa icio ingĩ ciothe igathiĩ kũ. Look at it this way. Ndenda gũkuonia ũrĩa siasa ithakagwo. On a divine rule. No, ndenda gũkuonia. No, let me demonstrate I agree. Etagwo political analysis. Reke gũkuonia ũrĩa siasa ithakagwo. Siasa ithakagwo atĩrĩrĩ. No, ukionyonagia ũguo rĩ, as Gachagua rĩ. Yes. Why would you agree? By the way, ona ndari ho. Okay. He is not part of it. No, na matina ikarathi maramwĩra Gachagua thiĩ wĩke ũũ. But then cognitive scientists will tell you to make a decision nĩ ũndũ wa provocations. Yes. No ndore mũthuri ũyũ njuge ina nĩkĩ gĩatũma mũthuri ũyũ atike ũguo. Decision yumaga handũ. Mũndũ ona itaramwendete mũndũ one mamũhũra mũno. Ona matige mwana agĩtuĩkire ndĩrĩ. Ai, ndakĩrumirio mũno. You see nĩ twa influence or make decision. Nĩkĩwonaga rĩrĩ, advertisement. There is a lot of thoughts that goes into advertisements. Advertisements they kawo ikagwo with intention ya gũprovoke na gũtũma u make decision ya kũgũra kĩrĩa kĩrendio ona gĩbure ona gĩtego ũteithia. Nĩ twaigua kĩrĩa gĩtũmaga tũtũre tũcokagĩra the same mistakes na tũtiranagi tũtiũkagĩra twĩyũria atĩrĩrĩ tũrĩa Israeli no kũringana Israeli ũrĩa matũire mathirũkaga kũrĩa rũgendo rũtarakinya mũico. Maitũra mathirũkaga nginya rĩrĩa he mũndũ ũmwe weyũririe ai handũ haha nĩ twacora we nĩ twacera haha ihinda iraya. They were in a loop, matũragĩrwo hau kamũthirũko-inĩ kau because of ũtũrario mũthĩ of the narrative. There are these people arĩa moĩ gũtiriga mwĩcirĩrie waku wĩcirie on a certain way. Na nĩ waya rĩu nĩ waya makamire up na strategy ya Uteti. Ati tũreciragia we are moving towards something. Rĩu nĩ hĩndĩ rĩu tũrũthiĩte tũkĩmovaga towards the real change.
no rikoraga twacoko haria rwimbo turioyaga o ruria rukuru na nikio haha this analyst arauga atiriri there is something known as advertisement na nie meaning yako advertisement is simply that which diverts your attention. Purpose ya advertisement ni could divert your attention in the middle of something. To get advertisement ni to divert attention yaku from what is going on to something else. Mwana kwa the nature of advertisement yaba kwa attention yaku. That is the meaning of advertisement. That which diverts your attention is advertisement. And politics, as we know it, politics is one of the biggest advertisements that we have. Nikirona muthenya in our news, the political news no ginya siajie niso si dominateaga the large percent ya news. Why? Because it is pure advertisement. It is meant to divert your attention. It is meant to make you think that change area wedete ire tuire wetereire ni goka nekagira njire no ni andu ya narrative ni narratives sikoragwo iki advertise because tuge politics ni ciatiga gukorwo cigikirirwo uguo na njira nene ni tweheria those advertisement. They are no longer the main agenda in the news. What do you think would happen to the people? Andu magiajia gwiciria atia? Andu no majie gwiciria something else because aikorado ni mani maramenya we need help na riu kiria gitura ki advertise to tare ki real help ni kieherio. That advertisement is no longer coming. What would people do? They would now start thinking on their own for the first time. That would be real thoughts. Tondu ti thoughts sigo korosi influenced ni the makers of the narratives. For once people no majigo shire riu no kwa je ukorona original thoughts, fresh thoughts sigio kana change jeru. And for once not waje kwajia kwaga gusokera history but niogi they will never let you think on your own. Taro rakinya gwiciria advertisements ya politics riu turauma na guku riu turathondeka kiama na guku ne guku ni tuthamite riu turorete na guku. You will never even have a break. Gutire, make sure there is no gaps, no intervals. From guku ni na guku hatire even space ya go we ukoro waji kwa korwa kiaje ukoro na original thoughts for once. Hatari na interference ya the political advertisements. Neither narratives sikedio na niwegwa ni moyo wega go provoke thoughts. Ni moyo wega ati tungithondeka narrative hano waji kwegwicirio. Tari tungihura mundu uyu muno ono taramwendete no kwaji kwigwo kimwenda tondu mwana omwe agitwikire ndiri mwana omwe ni jogu and we can mundu mugi ni araji kuonora narratives icio cithia cirutite wira na by kugo guo we are not against anyone. In fact, I would call upon even Moduta Mr. Gigi to be very wise. Mr. Gigi, tafadhali be very wise. Dogakorwo ora ride on someone else's narrative. Dogakorwo already your idea to nugutire Moduta korwo na idea yake ya change. Now nobody is less important. We need Rigiji, we need everyone. I need you, you need me. We need all of us together. But let's be aware of the narrative. The narrative makers are wise. Taru no kore jaba itorigiji hijack to ikoro ride on someone else's narrative ate kumenya na kwena hotho but icio ni turiaria muthenyo ungi. That's not what we are here for today. Umuthe turenda kurora the narratives na provocation ora to provoke go to make certain decisions tugiciria ni situ. Now without further ado, I can introduce modogo etuo Professor Peter Kagwanja bena kina derito ihora kore gwa Kimuri tondu na kere kaundu kaega muno arugaga kegie democracy ni arari na satire aratuorageria gutuonia what is democracy na ni araheanite mukana kauga democracy. When you are dealing with democracy, be very wise. Na Professor Kagwanja araheanire two satires example igiri. The second example niyo tukuhiga nayo, it is very much interesting. Dogahutia metabo nakituthi na mbere. Democracy hana atiriri duka nonire kabisha karare ho kamuthige
Njũĩ mũthige. Kwĩ njukwa-inĩ. Nĩ mũthige nĩ ngui ya gĩthaka. Ĩikarĩte hau wega mũno na ĩhũrĩtwo buraci wega gathera. Hau njukwa-inĩ ĩkĩaria na speaker. Na ngwĩciria kĩrĩa matarekĩte hau no CNN kana BBC. Mũthige ũcio ũrarĩria ng'ondu nyingĩ mũno nginya ũrano itirathira. Nekoiga atĩrĩ niĩ ndathurwo ndĩrĩagwo managu, thũkũma, terere. Ĩrahakĩtwo rangi wa ng'ondu. Rĩu ndĩkĩhana no nĩ mũthige. Nĩ mũthige rũgamĩte hau roiga niĩ ndathurwo ndĩrĩagwo terere, managu, thũkũma, ndĩ kĩndũ kĩngĩ ngarĩa na ndikarĩa nyama. Nyama nĩ cianyu. Nyama nĩ cianyu. Nĩguo arindi oĩ kamwario kau tondũ nĩndĩrakabatara rĩ. Atĩ harĩ na kabica kararĩ ho. Kabica kararĩ atĩ ũrarĩ mũthige. Yes. Wĩ njukwa-inĩ. Na wĩna speaker igĩrĩ njega mũno. Ciĩtagwo imero irorete. Rĩu no kwarĩ na ng'ondu itarathira. Ithiĩte nyingĩ mũno nĩwona kĩwanja kĩu. Ciĩtagwo ndũũ. Nĩ kasarani kana kũndũ ta kũu ũguo. Akoiga niĩ ndathurwo ndikarĩa kĩndũ kĩngĩ ndĩrĩaga terere, managu, thũkũma, spinach. Rĩu agacitara niĩ nyama. Ĩtagwo ndĩa nyama. Nyama ndĩa nyeki. Ndikoragwo ndĩ ndĩa nyeki. Vegetarian na gĩthũngũ. Nĩtaigua narrative ya democracy. One of the narratives cia democracy. Atĩ mũthige wĩ harĩa ũkĩ-address ng'ondu. Of course ng'ondu nĩ ithuĩ Wanjikũ. We have always been the sheep. Kĩ-address nĩ mũthige. Mũthige ũrakwĩrĩra atĩ ũka ũgatwĩrĩra atĩ niĩ ona mwathura kaĩ niĩ ndikarĩa nyama rĩngĩ ngũtuĩka ta ũmwe wanyu. I will be a vegetarian. Na nikio waigua ona mũthige ũkaga ũkamwĩra niĩ ndĩrenda gũtetera mwananchi wa kawaida. Because mũthige ũreciria ti mwananchi wa kawaida. I'm not like you but I can represent you. Tutiĩũragia nginya gũkũ twetwo mwananchi wa kawaida rĩ. So there is this thick line between your so-called representative na we kio wewe mwananchi wa kawaida. No yeye must be someone else mwenye si wa kawaida. Na mwana mwathura ndikarĩa nyama rĩngĩ to nĩ aramenya wega ingĩmwĩra ndĩrĩaga nyama nĩ mũrĩmenya of course inyuĩ nyama ciakwa gũtirĩ nyama ingĩ inyuĩ ndĩrĩaga. So ndangiuga ũguo mũthige ũka kauga niĩ ndĩrĩaga nyeki nĩ ndacenjia rĩu I'm totally herbivorous. Na hĩndĩ Wanjikũ kana ng'ondu ici no ciũĩ wega itirĩ ciacemania na mũthige akĩrĩa nyeki. No na mwathura niĩ ngatuĩka ndĩa nyeki ta inyuĩ, ngatuĩka ta ũmwe wanyu. The narratives. Na nikio njugaga rĩrĩa tũgakorwo na true representation kĩndũ ta campaign nĩ igathira. There will be no need of campaigns. Tondũ agĩkorwo ndũrĩ mũthige, agĩkorwo wĩ ũmwe witũ ithuĩ ng'ondu rĩ, then where do you have to come campaigning? Agĩkorwo nĩ real democracy ĩrĩa nĩ ithuĩ one of our own will be the one to represent us, then we know one of our own automatically. Rĩu twĩna Mwaitũ on the without mahana maroka ta Mwaitũ, mokaga ateti amwe mokaga mahana tarĩ Mwaitũ. Niĩ ndoka kũrũgamĩrĩra Wanjikũ no nĩ iguaga makiuga wega mimi tunatetea mwananchi wa kawaida kwa sababu yeye sio mwananchi wa kawaida. You know, truth will always even slip out of your tongue. Ndĩrĩa ithuĩ tũgwĩtwo mwananchi wa kawaida rĩ tũkahũra hĩrĩ tũtiĩũragia atĩrĩrĩ tambotige democracy no nĩ ĩrĩkũ. Ĩno hena a very big gap between me and my representative. What is this? No rahenio. Then ng'ondu cigũkũ cikĩrĩithia ũkaigua ĩmwe nĩ yahithũkĩrwo, ĩyo nĩ nyama nĩ yathiĩ. Ĩyo ĩngĩ nĩ yoneka ikĩtwo ikonia, ĩyo nĩ nyama nĩ thiu. Tũrĩ ũkĩrarĩ nyũmba tũcokere tũrore ĩrĩa twaregirio harĩa gabere netha tweherere na all the narrative, tutige gũtongorwo nĩ narratives, tũcoke mainĩ. Let's move on to the last example, to the last satire ĩrĩa tũkũhinga nayo. Rĩu rĩ nĩ twakĩaga karũgano ka mũndũ ka gĩcindano kĩarĩ kũrĩa Greece kĩa democracy. Arĩa marũgamĩte nĩ ndagĩtarĩ wa magego na mwendia wa theremende.
acio nĩ marugamite mwendia wa theremende ahĩtũkire landslide tondu erire andu mutigathuri uyu no murehagira ruo tondu no mukuraga magego kiria tamerire ni ati magego mao marathuka tondu mendagiria he ndagĩtarĩ wa magego yes na he mwendia wa thwiti tũgĩkora ciĩtagwo madifan ciarĩ kuo ciĩtagwo madifan rĩu mũndũ wa thwiti akĩhĩtũka mũndũ ahĩtũkire na landslide tondu amerire uyu ari murehagira ruo na ni ngamurehera murio uyu no wa ruo na ndindo wake wa murio riu oma ukiurira hau gatagati tondu oma ni ati magego mandu marenjeka na ni undu wa thwiti no ndagitari uria muthia amuteithie nigetha muhothie na mbere kugia na magego niwe mwamuikia mwamuikia nja democracy ne ndakwĩhũgwo tondu miarie rehagwo ni andu tiwe cokaga gwika atia gwikwo no igwa another narrative ya ndagitari wa magego na mwendia wa thwiti. These people complement each other. Ndagitari wa magego na mwendia wa thwiti in the political scene ni arata ni amwe because they are complementing each other. Taru on our current system ya governance re mwendia wa thwiti etagwo opposition na ndagitari etagwo thirikari neo thirikari na opposition nayo ni mwendia wa thwiti ni mokamire up na very good narrative uria mari ikaraga ta matari hamwe uria mari actaga matutire hamwe we wega campaign ciaku na kuria ukauga no mutuire mwigwithagia ruo ni kumukura magego ukaitore thwiti tuigwe sama wa thwiti hindo ni aramenya wega arethera ndagitari wira ni maikarire thi makiria ndiru rotene makimenya uria mari kamagia up narratives nikituga we must be aware of the narratives. We must no longer keep moving according to the narratives. We have to have self-respect of our own, that we can make our own decisions. Self-love. In fact, to make self-decisions is self-love. Ote influence on the mwendia wa thwiti ona daktari wa magego oronake beware, because neo response mwendia wa thwiti no thiaga kigifanda kia mwendia wa thwiti kigihana kakingithira no thiaga kamo sponsor kamwira thwiti tikage, because thwiti serious gathira nie ndikona andu agukura magego. So mwendia wa thwiti akimuhe thwiti mwena uria mukuri wa magego amwe amoheirie mwena uyu ngina Friday akorwo akiruta mothe mwakurwo mothe tuikara tutari twati gutari magego ciana ira tuciaciara cigaciarwo na magego mega ciakora ithu twike nguru handu tuciire uria what happened nigetha ithu tukorwo twike nguru tuciire ithu twahenirio ni mwendia wa thwiti hamwe menda ndagitari wa magego tutekumenya merumwe riu tutunikio twekora ithu twike nguru tutire kindu tungiruma tucingiragia on the same system tuticiiraga ma tusirata thikiriria uria kurerwo ni mwendia wa thwiti mena uria mena muratawe oro nacio generation after generation onao makaria thwiti mwena uria magakurirwo magego mwena uria tugaturira the same loop. That is the narratives. So mwendia wa thwiti manyitanire tene na mukuri wa magego makiria diru makimenya this is how we will coexist. Let us create opportunities for each other. Adu anetha matikana sanuke turikoragwo twi hamwe, we will act like two separate individuals. Nikiona gutire thirikari atatafataraga opposition. And we have known that opposition zicio kasiga twika government, na from the government nigikwa share another opposition igokaga twika government and next time it's the same cycle. Ne dirwe no ya mwendia wa thwiti na ndagitari wa magego ketukire nyumba tuhote kuona tweherie tama uria utuhumbirite naguo uria we cannot see that these games are one and the very same game, that for the longest time tuciragia we are making a decision tari 2027 ni twetereire wathi gutua matua haria ndebe-ini matua mau ni maitu tawe taka mucemanio we wiki uyurie how hena decision yaku, is it really your decision? What is our actual decision? Are we even allowed to exercise our freedom of even of thought? Because that is the real democracy. Democracy drive it on kiugo demos na kratos.
It's a Greek word. Demos ni kuga adu. Na kratos ni kuga power, ni power. So it's the power of the people. Adu amagikoro na power ategekoro no gukomererio, no kuhenererio. Mageciragia they are thinking on their own. But mahai jakirwo tene. They have no choice on their own. On rather to make choices harder. You have barely. There is no choice of your own. When can we really have a true decision? What needs to be done? We first need to wake up. To better okay, because what decision we make in the slumberland, that will be just but dreams. And we've seen most of these political dreams, they never come true. Because the whole agenda is to keep you asleep. Keep sleeping and keep dreaming. Now it's very funny because nakwena do material gukira. Matageda una gukira because they are dreaming that they are kings in their dream. Mararota maria thamaki. So if you happen to go hana toreda gukiria mundu uyu ona ena self mechanism nene mono dagokire. Tondu agiukira ni ego come into reality that hata yeye amekuwa tu mwananchi wa kawaida. But in the dreamland, they think they are the kings and queens and, and special wananchi. So they would rather fight for this dream to continue, for this sleep to continue being. Todo kugegena wakefulness, we are all equal in wakefulness. Gutire kerea mwananchi wa kawaida na asiye wa kawaida. Gutire mutogorio na mutogoria. We are all equally respectful in the wakefulness. But in the dreamlands, some are dreaming to be the kings, others are dreaming to be the beggars, others are dreaming to be in the dreamland. Nanikyo, these founders of most of these narratives, agenda aonigo dinabere gotokomereria. Because in wakefulness, we are all the same. Ngetuga maidhone magai to same. Because God is not asleep. We are asleep. Nikyo hena so much. Nikyo na hena gap ya muadho na muadhi. So a very big gap. Nothing of the similar. Muadhi ake declare net worth yake haha. Muadho na dari kido na dari ya kuri ya kio muadhi. Redia muadhi ara declare billions. It's a net worth. How? What representation is this? We need to ask ourselves these questions. What kind of representation is this? Na nikyo Jesu muthenya mwafu athambiria rutu wake maguru. Twira gwatona na ya humility, but I think ndakumonia in my vision, in my kingdom, gutire mwatho na mwathi. Ndire haha kumwatha. Ndire haha ati tondu inyu na inyu mutuke ngombo ciakwa. Gutire mwananchi wa kawaida na asiye wa kawaida in my vision. Therefore niye mweciragia ni mwathi. I will wash your feet to break that narrative. Yeah, gutire mwathi na mwatho in my vision. I'm like you and you are like me. In Jesus' vision, gutire mwananchi wa kawaida na asiye kuwa wa kawaida. It was a holistic approach. Kiama thabiri maguru akimera agere ku destroy narrative. Nietha wehere narrative, aherie narratives maitho-ini ma disciples, mone the truth. Ati ona mwathi no mwe witu. Nikyo twiria meraga ni inywe mweka maundu manene na kungira. Because I'm just like you. You just need to wake up and see. Tokinyia hau muthi. Thengio muno kuri wathikiriria ginya nagia na riu. Reke tuthi na mbere na direct down on the comment section. Nyandikira maoni maku. Tukarige no subscribe ikodo subscribe bete. Let's meet on the next one.